Adank Nechama, Heint, Heid Miron, unser Treffung, Nummer 270. הפגישה שלנו היום במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online היא פגישה מספר 270. היום זה יום חמישי, ה-22 ביוני 2023. ואנחנו באמצע קריאת המונולוג in plain יידיש של אהרון צייטלין, וזה מה שאנחנו נמשיך לעשות. האם יש לנו על המסך הטקסט מונולוג in plain יידיש? ורה? נחמה? Ja, wir probieren. Ja, wir haben das. Ihr hört das. Und wir sehen, wo wir haben geendigt. Nechama? A paar secondes. כן. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Line 12 מלמעלה. שורה 12 מלמעלה. Page 2. Page 2. אוקיי. ורה. I think. You think. ורה, אולי תתחילי לקרוא. בסדר, תודה. כן. Dann lässt nicht mehr kein jiddischen Paper. Und man geht nicht sehen, kein Und man geht nicht mehr sehen. כן, ז'רגונישה שטיק. ז'רגונישה שטיק או די ז'רגונישה שטיק? כן. כן, הוא מתכוון ליידיש. לא, הוא לא מתכוון ליידיש, הוא מתכוון למשהו יותר מדויק. נחמה, תקראי עוד פעם את שתי השורות האלה, ואז אני אבקש לתרגם. כן. Man lässt nicht mehr kein jiddischen Paper und man geht nicht sehen kein jargonischer Stück. אוקיי. תרגום השורה נחמה הראשונה. Man lässt nicht mehr kein jargonische papers. Kein jiddischen Papier. We no longer. No, it's not we. מה זה men? Well, one no longer. It's impersonal. So one. Yes. One. No longer reads Yiddish paper. כן, לא כתוב יידיש, כתוב ז'רגונישה. מה זה המילה הזאת? Nein, es ist geschrieben kein jiddischen paper. אבל קודם ורה אמרה ז'רגונישה paper. No, Jargon ist dem zweiten Satz. אוקיי. אז לא קוראים יותר, אומר הבעל המונולוג, והבעל המונולוג, רט zu Aaron Zeitlin, und sagt ihm, als du in Amerika lehnt man mehr nicht kein jüdische Zeitungen. Aber das, hey, und ich sage, ואני אומר,
Das heißt nicht, dass es nicht doch keine jüdische Zeitungen. In Amerika sind gewesen in jener Zeit Asach jüdische Zeitungen. Der Baal Monolog will sagen, als ein Amerikaner Jid lehnt nicht mehr jüdische Zeitungen, aber alle anderen Immigranten und seien da Asach jüdische Zeitungen und in Amerika in die 40er Jahren, in der zweiten Hälfte von den 40er Jahren, hat man gelehnt Asach jüdische Papers. Aber das ist the way, die Form, wie soll der Baal Monolog versteht, was es geschieht mit Kultur bei Jiden in Amerika. Und die zweite Schure, תחזרי עליה כולה, נחמה. Und man geht nicht sehen kein jargonisches Stück. כן, מה זה שטיק? אפשר שונד, אפשר. לא. nein, אוקיי. תיאטר? רגע. מה התרגום המילולי של שטיק? Shtickle, like a piece. A piece. People don't go anymore to see jargonische shtick. A piece of something, now we will see jargonische. מה זה המילה הזאת, ז'רגון? נחמה. Das meint a Mischmasch, a Sprach, was ist reingemischt mit anderen Sprachen. Es ist nicht... Nein. ווס איז, ברה, אולי את יכולה לעזור, מה פירוש המילה ז'רגון? ז'רגון זה שפה לא ליטרטורי. שפה לא תקנית, שפה לא תרבותית. כן, זה שפה שמדברים סתם אנשים שאו שלא יודעים את השפה, או כל מיני חשודים לכל שכבה של אנשים יש ז'רגון מסוים. בואי נגיד, כן, בבתי כלא יש ז'רגון שלהם, ואני חושבת שלפרופסורים גם יש ז'רגון, אבל שפה מקצועית או לוקלית? כן. מה פירוש המילה ז'רגון? באיזה שפה זה המילה ז'רגון? מישהו יודע? אני חושבת שזה צרפתית. כן, דניאל לא בא היום? לא בא. כן, גם אני חושב שזה צרפתית, ומדובר לא בשפה רשמית תרבותית, אלא בשפה של קבוצה מסוימת שלא מולבנת על ידי חברים של קבוצות אחרות בארץ מסוימת, מין דיאלקט, כן, של קבוצה מצומצמת של דוברים. ז'רגוניש שטיק, כמו שנחמה נדמה לי אמרה, זאת אומרת a piece of theater, השטיק פה a piece of theater ביידיש. אבל בעל המונולוג קורא ליידיש, הוא לא אומר יידיש, הוא אומר ז'רגון. זאת אומרת, שפה לא תקנית, שפה לא תרבותית, שפה שהיא פחות משפת תרבות. השפרח was weniger wie a Kultursprach. Ich will euch fragen, אני רוצה לשאול את כולכם, לאימי ולנחמה ולברה, ממתי קוראים ליידיש יידיש? הרי באיזשהו מקום
נתנו שם ליידיש, לשפה. ומתי קראו ליידיש ז'רגון? מי יודע? אמי? I don't know. אוקיי. נחמה? Ich weiß nicht, kann sein, wenn die Juden seien gefahren von efter Deutschland und kein efter die slawische Länder. Efter. כן. ורה? Vera ist auf dem Telefon. Sie redet mit Schleumer, ja. אוקיי. אוי בירגדן, ירביני זיכר, כן זין אז ירגדן, ומירום גליינט, die Poeme Monisch von Jud Lamed Peretz. Ist dort ein Gewinn der Wort Jargon? לא זוכרים? Ich bin nicht gewesen in die Gruppe in der Zeit. Imi ist euch nicht gewinn und Vera ist auf dem Telefon. Es dachte sich mir, נדמה לי, אז in der Poeme Monisch von Jud Lamed Peretz von Jahr 1888 1888 הפואמה הראשונה ביידיש של פרץ. נדמה לי שליידיש לא קוראים שם יידיש, אלא ז'רגון. וזה מעיד שהמעמד של יידיש עדיין לא היה מעמד של שפה המוכרת כשפת תרבות, ושב-1888 ליידיש עוד לא היה שם, וקראו לה ז'רגון. זאת אומרת, שפה שיהודים מדברים, שאין לה מעמד תרבותי. אז השאלה היא, מתי קראו לז'רגון הזה יידיש? וזוהי שאלה מעניינת, מפני שברגע שליידיש התחילו לקרוא יידיש לשפה, זה מעיד שהתחילו להתייחס ליידיש כשפת תרבות. והתשובה היא כזאת. אתם זוכרים מתי היה הקונפרנס הראשון על לשון יידיש, כאשר בצ'רנוביץ התאספו סופרי יידיש כדי לדון על לשון ותרבות יידיש. מי זוכר מתי הייתה ועידת צ'רנוביץ? 1908. נכון. עד ל-1908 לא היה השם יידיש בכלל. והתייחסו ליידיש כז'רגון. ואחרי ועידת צ'רנוביץ, נדמה לי שב-1909, לראשונה, אחד מסופרי יידיש התחיל לקרוא לז'רגון הזה יידיש. זה נראה מפתיע, זה טויס nicht zu glauben, als der Nomen von der Sprache ist geworden Jiddisch erst in 1909. כן. אפשר להגיד משהו? בטח.
מתי זה היה? שלשום? כן. Tuesday, כן? אני הייתי בקונצרט פילהרמונית. איפה? תיאטרון ירושלים, יש לי מנוי. כן. ולחזרה נתנה לי טרמפ, אחת מהשכנות שלי, היא גרה ברחוב שלי, ככה אולי 7 דקות הליכה ממני. בגבעה צרפתית? בגבעה צרפתית. כן. אז היא הציעה לי טרמפ. כן. טוב, אמרתי תודה, זה מתיאטרון, זה דרך די לא קלה, וסתם דיברנו לגבי שפות, היא אמרה שהיא בלשנית נדמה לי, משהו כזה. מה השם שלה, את זוכרת? לא יודעת. שמה היא עדנה. היא בפנסיה כבר, מזמן. כן. אבל קודם היא עבדה באוניברסיטה העברית. מה היא לימדה שם? אני לא שאלתי, אבל שמעתי דבר פשוט, אני הייתי בהלם. למה? כן. טוב, היא אמרה לי איזה שפות היא יודעת. איזה שפות היא ידעה? היא יודעת, טוב, אנגלית, עברית, גרמנית, ועוד משהו, שפה אחת, לא יידיש. כן. אז אני שאלתי, מאיפה הגרמנית שלך? מהבית? היא אמרה, כן, הורים שלי היו מגרמניה, יקים. כן. אז אני שאלתי, האם הם דיברו גם יידיש? מה היא אמרה לי? שהם לא דיברו יידיש, בז'רגון לא מדברו. לא דיברו. זהו, אז יש עדיין, היא נולדה בישראל, אבל בז'רגון הם לא דיברו. זה פנטסטי. זאת אומרת, הכינוי של יידיש, ז'רגון מהמאה ה-19, עוד קיימת היום בארץ, איפה שבאוניברסיטה העברית בירושלים, שהיא עבדה שם, היה ויש לימודי יידיש, היה חוג במשך 60 שנה, אבל מפני שהיא באה ממשפחה של יהודי גרמניה, שלא, ההורים לא דיברו יידיש, היא בכלל אין לה שום קונטקט או ידיעה על מהות ספרות בשפת יידיש עד ימינו. כן, כי היא חושבת עדיין שזה לא רמה נמוכה מאוד, נגיד. היא לא יודעת שיש תרבות, היא לא יודעת שהיה פרס נובל למשל זינגר. אולי היא יודעת, אבל היא לא יכולה לקבל את זה. זהו. נכון. אבל זה היא לא מקרה יחיד. אני חושב שבמדינת ישראל כיום יש, אני מנחש, כן? Ich treffe, es darf sein, צנדליקר פרוצנט, 10% של ישראלים שאין להם מושג מה זה לשון בספרות יידיש. מדוע? מכיוון שלא מלמדים שפת יידיש ותרבות יידיש כמעט בכלל בבתי ספר, ובאוניברסיטה החוג ליידיש כבר לא קיים, ובציבור הישראלי אין מודעות, נשתוק אין מודעות, אנחנו אומרים באיש ויסיקייט, consciousness,
שיידיש זוהי תרבות של לפחות 1,000 שנה. והסיפור שאת מספרת, ורה, זה אילוסטרציה אקטואלית מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. בת כמה העדנה הזאת לדעתך, לפי מה שהיא נראית? לא יודעת, אני לא רוצה, קודם כל לא יודעת. דבר שני, זה לא נכון לדעתי להיכנס לפרטים. לא, אני רק שואל, היא פנסיונרית. בת כמה היא נראית? נראית קרוב ל-70. זאת אומרת שהיא כבר בפנסיה. היא בפנסיה, כן. לפחות אני פוגשת אותה עם הכלב. והיא שייכת לדור שאנחנו מכירים טוב מאוד, כאשר בן גוריון רצה לזרוק את יידיש ממדינת ישראל, לדור של אלה שלא היה להם מושג מה זה לשון בתרבות יידיש. טוב? עוד דבר שאני רוצה להגיד, ששלום היום לא יכול להיות בשיעור, הוא מתנצל. אוקיי. Ich will fragen, Sie haben gerufen Yiddish echt Teich, ja, zu erklären, was ist geschrieben auf Hebräisch oder Aramäisch. הטייץ' sprach קראו ליידיש, אבל לא האנשים האלה, אלא אלה שלמדו בחדר. כן? אלה שלמדו בחדר קראו ליידיש הטייץ' sprach, מכיוון שבחדר, דרך הלימוד בחדר, היה כזה. אמרתי לכם את זה אי פעם. הילד בחדר, הרב ביקש ממנו לקרוא שורה מהתורה. ברגע שהילד בגיל 4, 5, היה קורא ויאמר, מיד הרבי היה מתרגם כל מילה שהילד בחדר היה קורא, לא היו מחכים, הרבי לא חיכה, הרבי עוד nicht gewahrt, אז das Kind in Cheder soll überlegen eine ganze Schule. Noch jeden Wort von der Teure hat man übergesetzt gleich auf Yiddish. Und das ist gegangen so. ויאמר hat gesagt, אדוני גורנישט. למה גורנישט? לא מפני שאלוהים לא קיים, אלא לא אומרים פעמיים את השם של אלוהים, אז זה גורנישט. סליחה, אל, צו, מוישה. כל מילה קוראים בעברית ומיד מתרגמים ליידיש. כן. ככה שהילד בחדר קיבל בו במקום, אופן אורט, dem hebräischen Wort von der Teure und die Übersetzung auf Jiddisch. Und unter der Jiddisch hat geheißen Teitschchumisch. Und ich war die Freuen. Sie haben das gerufen, nein, ein Teitsch für die Freuen. Die Freuen haben das öfter gewusst, dass Teitschchumisch זה יידיש בגלל
שהבנים ככה למדו. עכשיו, הטייץ', תשימו לב, מה זה הטייץ'? טייץ' פירושו ביידיש תרגום או פירוש. בגלל שהיו מתרגמים כל מילה מן התורה ליידיש כדי שהילד יבין. אבל מה זה טייץ'? טייץ' זה דייץ'. כאשר למדו בחדר לפני 100 שנים, השם של יידיש היה דייץ', כי זה בא מגרמנית. זה אפילו לפני ז'רגון. ויש ספר מאוד נחמד של דוקטור שלמה נובל. הוא היה לינגוויסט שעבד באיבו, בניו יורק. והספר הזה, אם אני לא טועה, נקרא טייץ' חומש, וזה סוג של מילון, איפה שכל מילה מן התורה, דוקטור שלמה נובל אומר איך היו מתרגמים את זה ליידיש בחדר. כן? זה ספר מאוד מעניין. ואני מציע, אם תוכלו בספרייה לצלם את הספר של דוקטור שלמה נובל על הטייץ' חומש, אתם תוכלו לקבל איך היו מתרגמים את התורה לפני 100 בשנים בחדר. והיידיש הזאת היא השפה שבה היו מתרגמים את הפסוקים בתורה. כן. אפרים ברקוביץ', שאתם מכירים, הוא התעניין ומתעניין בזמנו בתרגום של הסופר יהואש. יהואש תרגם ליידיש את התנ"ך ב-1908 או 1910. והוא עשה את זה, יהואש, על סמך תרגומים קודמים מלפני כמה 100 שנים של התנ"ך. וזוהי יידיש נהדרת, שהרבה מילים ביידיש אנחנו משתמשים עד היום. אני לא יודע אם סיפרתי לכם שכאשר אני לא מבין מילה בתנ"ך, אני הולך ישר לתרגום של יהואש ביידיש. כי התרגום של יהואש ביידיש עוזר לי להבין מה כתוב בעברית בתנ"ך. ולמה זה עוזר לי? אף על פי שיהואש מתרגם את התנ"ך הרבה פעמים עם מילים ביידיש מלפני 100 בשנים. יהואש setzt über dem Tanach auf Jiddisch mit jiddische Wörter, was existieren 100 Jahre. Ist für was sag ich,
als auch die jüdische Wörter von 100 Jahren zurück hilft mir zu verstehen dem Hebräisch von Tanach. Weil auch die jüdische Wörter מקרבים לי, זה דרמנטר mir mit dem Yiddish, wo sie nutzen, zu verstehen besser die Übersetzung von Tanach. Efraim Berkowitsch ist gekommen mit 2 Jahren zurück, 3 Jahren zurück, und hat gelernt mit uns in Zoom ein paar Kapitel von der Übersetzung von Jehoash auf Yiddish, der Übersetzung von Tanach. Und ich rekommendiere als unsere Gruppe, ich werde euch zuschicken, wenn wir haben mehr Zeit, eine Seite oder 2 von der Übersetzung von Jehoash, von dem Tanach auf Yiddish. Und ihr werdet verstehen, für was die Übersetzung von Jehoash auf Yiddish, von Tanach, kann helfen, euch zu verstehen besser, dem Tanach auf Hebräisch. Und für was kann helfen? Weil wir wissen, als jüdische Wörter, wo setzen über bei Jehoash hebräische Wörter von Tanach, als ein jüdischer Wort ist gebeut von ein paar Wörter zusammen in ein Wort. In Yiddish sind da Präfixen, in Yiddish sind da Suffixen, und wenn wir wollen lernen, ein Seitel von der jiddischen Übersetzung von Jehoash von Tanach, wird ihr sehen allein, wie so ein jiddischer Wort von der Übersetzung von Jehoash ist gebeut. Ich habe euch einmal gesagt, oder ihr sagt jetzt, ein jiddischer Wort, afילו wenn ist mit 100er Jahren alt, ein jiddischer Wort ist also wie avorem. מילה ביידיש היא כמו תולעת. Ihr wisst, als in der Natur, wenn ihr seht avorem, כאשר אתם תופסים תולעת, כולם יודעים מה זה וורם? לא. איך אומרים באנגלית, אבורם? אימי, את יכולה לעזור? I'll look in my dictionary. Okay. Does it mean a worm? A worm? A worm, כן. W-O-R-M. Oh, thank you. אותה חיה שכשאתה חותך אותה, when you cut a worm, the different parts of it continue to live and move, right? Right. או שאתם לא יודעים את זה. I knew it, but I didn't like to think about it. You know it, but? I didn't like to think about it. Okay, but we are speaking about biology. Right. But Why, yes, why can we think about it? Because the worm, I am not a biologist, but the worm has autonomous life
in the different parts of it. Mm-hmm. So when you cut a word, you don't kill it. You only separate different parts of the animal and they continue to live. The same thing happens with Yiddish. And I guess that you can understand what I'm saying about Yiddish. Because a Yiddish word, let's take a word, any word, any long word in Yiddish. Let's take an example. Unterwäsch. Do you know what the word Unterwäsch is? Was me kleidt sich unter, tachat. That's underwear. A gatkis. Okay, underwear. Also in English, you have a whole word which is a composite of two elements, to wear and underwear. So this is like a worm. If you cut the English word underwear, you have wear and you have under, and there is a meaning to each part. The same thing in Yiddish, Unterwäsch. Wäsch is things you wear, and unter, that you wear under, like gatkes, as you said. I think gatkes is for men or boys. This is a verschieden. Doesn't matter. Okay. What I want to say is about Unterwäsch. But there are words in Yiddish which have more parts than only the two parts. So when we look at the words the translator of the Bible, Yehoash, uses in Yiddish, if we cut the words in its elements, it helps us to understand Hebrew words in the Bible. I was enough clear in my explanation? Amy? Yes. Yes. Nechama? Yes, aber ich will zurückgehen, Judelmark, weil ich habe German etwas. Weil ich habe gelernt, dass Judelmark hat gewollt rein in ein Wörterbuch, die alle öfter die Adverbs mit die Chalakim, like untergehen, weggehen, übergehen. Hat gewollt, als die alle Prefixen mit die... Hat nicht gewollt, hat das getan in sein Wörterbuch. Ja, aber Weinreich hat nicht, das ist echt gewesen ein bisschen different than Weinreich. Ihr wollt sagen, das ist gewesen kontroversial? Ein bisschen, weil Nein, das ist gewesen, wie ihr sagt, anders. Weinreich hat genutzt in sein Wörterbuch ein anderes Schitte. Und Judelmark hat genutzt in dem größten Wörterbuch der jüdischen Sprache ein anderes Schitte. Das ist nicht kein Controversy, das ist zwei verschiedene Schitte. Die Schitte von Judelmark ist, als hat reingenommen alle Präfixen und Suffixen wie Wörter. Und das ist gut. Für mir das ist gut, weil wenn ich suche in Weinreich, kann ich finden
die alle Präfixen. כמה, תני לי לסיים להסביר. Okay. Bei Judelmark, wenn ihr wollt wissen, was ist unterschreiben, werdet ihr suchen in Wörterbuch, in der Ort Aleph unterschreiben und ihr werdet finden. In Max Weinreich werdet ihr euch finden, aber die Schitte ist anders. Das, was Max Weinreich tut, stellt nicht da rein dem Wort unterschreiben. Nur stellt da rein die verschiedenen Bataiten von dem Präfix unter. Ob ihr wollt suchen, Nechama, in Weinreich. Ihr habt Weinreich bei euch? Ja. Geht a guck in dem Präfix unter, in dem Wort unter. Okay. Und erzählt uns, was ihr habt dort, als was ist dort geschrieben. Oh. תקראי את הערך כולו, מההתחלה עד הסוף. עם הקיצורים, עם הקיצורים, איך אומרים קיצורים? I don't know. There's unter, like a prefix, right? Underneath, beneath, לא, תקראי מה כתוב במילון. הערך, unter ומה כתוב הלאה. Okay. Der unter, a subordinate. Unter is lower. Unter Island, unter Entwicklung, unter Abteil, unter Offizier, unter Ordnen, unter Beweissein und so weiter. מה עוד כתוב על אונטר? אסף, unter Bahn, unter Gang. לא דוגמאות. Nicht kein Beispiel von Wörtern mit unter. Es steht noch etwas geschrieben. Via Prefix? אל תשאלי אותי, תגידי לי מה כתוב. Okay, unter, Prefix, underneath, beneath, רק רגע. below. Das heißt, wenn ihr wollt wissen, was ist der Bateit von unter via Präfix, steht bei Weinreichen unter Präfix. Und demult wird euch Weinreich geben, die verschiedenen Bataiten von unter via Präfix. Weil Präfixen in Jiddisch haben verschiedene Bataiten, Leute, mit welchen Wörtern sie seien zusammen. So, Nechama, if you want to know how functions a prefix, you go to Weinreich, you look unter prefix, and you have the different meanings. So it's not so difficult to find. But instead of looking like in Yulmark, a whole word, you only look what are the meanings of unter as a prefix. Ihr habt hier gesagt, also ihr könnt nicht gefunden die Präfixen, aber ist er hier gefunden? Es ist einmal, wenn ich gefind sich nicht the verb with the prefix in the Weinreich dictionary. In der Weinreich darfst ihr nicht suchen ein Verb mit dem Präfix. Ihr darf suchen den Präfix allein. Only the part of the prefix. And then you receive the different meanings of that prefix with other words. I don't know, we had a lot of prefixes with verbs in Zedes und Edeklach. Und es ist gewesen sehr schwer zu
definieren punktlich, was Reingade hat gemeint. Es ist eine Sache, Verben mit Prefixen, das ist sehr schwer zu verstehen. Für mir. Das, was ich will sagen, ist, als in Judelmark ist eine Sache leichter zu finden, das, was gerade schreibt, weil das einen Wörter ganze mit Präfixen. Emes? Ja. Ob sie hebt sich an mit ein Aleph. mit ein Aleph. Nein. Theoretisch, wenn es werden sein, mit ein Aleph seien doch 4 Bänder von Judelmark. Die anderen Bänder sind nicht erschienen, derweil in Druck. Und der Fall, ob ihr wollt mir geben ein Beispiel von einem Wort, was ihr nicht gekannt gefunden in Graden, können wir suchen zusammen in Wein. Okay, ich will kommende Woche, ich will gefunden Great zu ein Wort. Okay. Wir werden suchen zusammen in Weinreich. Beseder? Yeah. Okay. I have something. This dictionary that I have, the Beinfeld-Bachner, it was based on the Niborsky French, but it was also based on Judelmark. So this has tons of complete words with the prefixes. There's at least 9 columns of unterwords, for example. Very important. So, yeah. So it can help. Yes, it helps. Say again for all of us the name of Botner, the author of the dictionary. Yes, so it's called Comprehensive Yiddish English Dictionary. It was published University of Indiana, 2013. What year? 2013. 2013, okay. Yeah, and the authors are Beinfeld, Beinfeld, and Bochner, Bochner. I don't know if they included all of Judelmark, but they used Judelmark, and I noticed there's a lot of like the complete words. Yes, but the question is, they included perhaps all Judelmark which appeared in print, the 4 volumes of the Ot Aleph. But could you see there also prefixes we don't begin with the Ot Aleph? Let's see what I can test it. Why don't I look up, maybe what's a good prefix? Su, maybe? Which prefix? Su, is that a good one? I will take op. No, that's an Aleph. Okay, I know, I Su. keep thinking of, okay, let's see how many we have with Su. So first I have to find Sadi. I have to say my whole alphabet. Oh, it comes after pay. Okay. Yeah. Oh, I could look up far. How about far? Far. That's a good one. Far. Okay. So here, as long as I'm in Fey, I don't have to go all the way to Tzadi. You have Fey and Fey. Yeah. Differentiates between the two. So let me try far. Okay. Yeah. Far. Far can be a lot. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 44, Okay, 45, hold 46, it. 47. Give us an example There's- with far in There's Botner. about 25 pages. Okay. About give us 25. an example Yeah. of far with far. Far, or they mix in 4. So far and 4, I think, are all together. I think. I could be wrong about that. Give us an example with far. Okay. Let's see. Far. Okay. Farvenen. No, sorry. Faravian. איך? I know. לא. That's a page. Parisian. Faravionen. מה? I think it's from Hebrew, to make somebody poor, to make somebody a pauper. Farevian. לא, בלי מילים בעברית. Oh boy. מילה ביידיש עם פר. Oh, should I take a different word, you mean? Yeah. Okay, sorry. Okay, how about, let's see. Take verschreiben. Vereinigt. A simple word in Yiddish. Oh, okay. Verschreiben, you said? Okay. Verschreiben. Yeah, verschreiben. Let me find it. Oh boy. There's a lot of fars. Gosh. Oh, it's got to be up here. Shin Reish Yud Yud. This is very hard. Okay. Verschreiben. Got it. Verschreiben. Okay. So my answer is, maybe that Botner, by her own initiative, uses all the prefixes with words. It doesn't mean that it doesn't matter. So in Botner we have, and that can help Nechama, if you should have this dictionary, you have all the prefixes with all the possible verbs together. Okay? Yeah. Verschreiben is euch in Weinreichs Wörterbuch. Verschreiben. Uh-huh. Okay, but in Botner you can have every prefix with any possible word. I think there are definitely more in Weinreich. That's it. Okay? Much more. Okay. אנחנו ממשיכים. נחמה, מונולוגים פליינים יידיש. הבא. Okay. Badert men sich nicht mit die grüne Sachen. לא בדרת. בדרת men sich. Oh, badert. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass das ist ein Englisch Wort. Das ist Aaron Zeitlis, Amerikaner Jiddisch. Okay. בדרת men sich nicht mit die grüne Sachen. תתרגמי. One doesn't bother with the things that the grine, like here it's an adjective, but I don't even know how to translate it. I sort of know what it means, but I don't know how, with the green. The things a greenhorn in America needs to know.
You say in English a greenhorn, right? Ja, ja, aber es ist nicht geschrieben, ein Greenhorn. Die grüne Sachen, it's an Grüne adjective. Sachen, איך אומרים green באנגלית? Green. The green things are the things a greenhorn has to know, right? Yeah. Okay. So because we have to read the 3 lines together, because what Aaron said, what the Baal monologue says, because we don't go to the theater in Yiddish and we don't read jargon, so we don't need to bother with things a greenhorn has to know because we know already English. Ich habe gemacht Katuas. Wir haben schon gelernt die 3 Stures. Weiter. Okay. We cannot get fixing in what we did. Let's go on. Das ist mein Tuas, entschuldigt mir. לא משנה. Okay. מאה קולפה. We will not punish you. Read. Chotsch as mezol ashmiston es eigene zurück. Das eigene zurück. Es ist ein Samech mit Segene. אז אל תגידי אס. eigene zurück. תמשיכי עוד שורה. Teuges dafke gut in dreerd. תרגום. Kann ich gendig die Satz? Okay. Because es denkt sich und es gedenkt sich. עד פה. 2-3 מילים ביידיש ותתרגמי. סליחה? מה זה שמיסטון? שמיסטון זה השמואסטון. טון השמואס to take, to speak about something. כן, זה אני הבנתי. תודה. אבל השמיס זה בצורה דיאלקטית כמו שבעל המונולוג מדבר. אוקיי, נחמה 2-3 מילים ביידיש. Und ich habe gemeint, dass das ist ein Schmeißton. אבל לא כתוב שמייסטון. אוקיי. את לא יכולה לחשוב מה שלא כתוב. כתוב השמיסטון, זאת אומרת השמואסטון. אבל בבקשה, נתרגם מן ההתחלה. Hotch as mezol schmiston es eigene. Hotch as mezol schmiston. Nevertheless, or but. Can, but. Or even though. Even though, can. As that one should. Speak about or talk about. Das eigene zurück. Ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Ashmiston das eigene, Ashmueston das eigene. To speak about das eigene, the same issue. Eigene, the same. Und zurück meint backwards. Von die forgotten. Backwards, but it means again. If we speak about the same issue again. Like wie noch einmal? Right. Okay. Teuges dafke gut in dreerd. It's worth or it's good. To read in Yiddish is good. To read in Yiddish or to go to the theater in Yiddish is good for nothing. It's good, like into the ground. It's right. Mm-hmm. Hala. Und Dafke is sehr schwer to translate. Dafke, Teuges Dafke. No,
כן, דווקא is a Hebrew word, נכון, קשה לתרגם, it is worthy, כן, זה מאוד קשה, אבל דווקא זאת אומרת, there is an accentuation that if we speak about the same issue with Yiddish, it is nevertheless not worthy at all. We can speak about that many times. It will not help. There is no importance to speak Yiddish or to go to the theater because it doesn't help. Amy, what about? Because es benkt sich und es gedenkt sich. תרגום. Okay. פרבוס זה לא ורט. למה זה לא שווה? כן, because? Yeah, because es benkt sich. Well, benkt means to yearn. Is that right? Right. Es benkt sich. A person yearns to okay. Yiddish. A person yearns to the past. Okay? And a person remembers. Is that right? And a person remembers. So a person who was born in Warsaw and lived there until the age, let's say, of 19 and spoke Yiddish, he cannot free himself completely from the yearn to the past. Amy, what about? Und als man macht schon Geld, ist es etwas wert. Tרגום. And if you're making money. If you're making money, if you're making a living, Ken. If you're making a living, is es etwas wert? I'm not sure what this means. Wert, to be worthy. So Ken. Okay. Is it worth it? Is this episode? Worth it? So we learn from the Baal monologue that he's not a poor American Jew, that he earns his life very well. Otshua. Mein Zundel, der Tachshit Rav Mike. Did I say that right? What do you say? Mein Zundel, der Tachshit Rav Mike. Rav Mike. Halt mich anyway for an alten kijk. עד פה. עכשיו בעל המונולוג, der בעל המונולוג goes to speak about his family. So we learned that the Baal monologue is not a poor Jew in America. He makes money, but he says, well, if I make money, is it worth it? And now he begins to explain why it is not worth it. And it is not worth it because of the kind of family he has in America. And now he begins to explain what a bad family he has in America. And this is more unsettling than the Baal monologue. But the Baal monologue is also not fond of his family because there are residues of his Warsaw upbringing, and he understands that his American family is not is not a big gain for his Jewishness. And let's see what he says. Hey. Mein Zundel, my son,
It's the diminutive. The I don't know. diminutive has a meaning here. In Yiddish, when you say my zundel, contrary to what we use in Yiddish with a diminutive, in Yiddish, when we use a diminutive, it's a carrying, taking, it's a positive use. We say, mein Mädel, mein Jingle, but mein Zundel is a derogative way of using the diminutive. If you would say my Sohn, if you would say mein kleiner Sohn, that's okay. But when he says my Zundel, it's a way of derogative, a negative way. So from the beginning, he begins to speak about his son in a negative way. And in the next word, it will be even worse. Yeah. The gem, the jewel. Der Tachshit. When Nechama, you speak in Yiddish about your son who is a Tachshit. Nechama. Ich weiß nicht, but Tachshit is, I don't know, is that a compliment? Tachshit is a Hebrew word which means a jewel. Oh, a but jewel. But when you use in Yiddish speaking about your son, that he is a Tachshit, you are meaning the opposite. He's a very negative person. ורה, את יודעת את השימוש הזה? לא, חשבתי שזה מתכשיט? כן. כן, אבל זה בריליאנט, אבל אם הוא מדבר לגבי רב, שזה תכשיט אצל רב, אז כאילו הבן שלו פסול בשבילו. לא הבנתי, מה את אומרת? אני אומרת שהוא... אם בעל המונולוג. אם בעל המונולוג אמר לגבי בן שלו שהוא תכשיט של רב, מייק, כן? אז... כן, אחר כך זה עוד יותר גרוע. כן, אז... אבל רגע, לא נלך לרב מייק, אני רוצה לעצור בתכשיט, בלי רב מייק. למה תכשיט זה נגטיבי פה, בלי הרב מייק? לא, חשבתי שזה בגלל שהוא דתי, שבן שלו... לא, תעזבי את רב מייק, אנחנו עוד לא הגענו לזה. בסדר, אז אני לא יודעת, אינני יודעת. אז אני אומר לך, תשימי לב, מהי המילה לפני תכשיט? בעל המונולוג אומר על הבן. זונדל, וזה כבר... לפני רגע אמרנו שהמילה זונדל היא נגטיבית. כן. אז יש פעם ראשונה זונדל, פעם שנייה תכשיט. אם בפעם הראשונה זונדל זה נגטיבי, אז תכשיט זה גם נגטיבי. הקונטקסט מתחיל להיבנות, der Kontext wird gebaut von Anhieb in einer negativer Form. Wir haben in der Schure 3 negative Formen von Reden wegen sein Sohn. Die erste negative Form ist Zundel. Die zweite negative Form, wo ist
wie sie wohl sein positiv, aber so wie sie kommt, Tachshit, noch der erste Negativer vom Sundel, mein Sundel der Tachshit, הבן שלי הנגטיבי התכשיט, רב מייק, אימי, למה רב מייק זה נגטיבי? A certain degree of negativיות, כן. למה רב מייק זה נגטיבי? לא הלך לעשות כסף. רגע, שאלתי את אימי. אימי, סליחה. אני חושב שהיא יודעת. Are there two things, like Reb is usually an honorific, but now maybe he's using it as the same kind of opposite feeling, like Zundel, Tachshit, and now Reb, like opposite, like now it's negative or something. Why is it negative? That's right, you are right. But why is Reb Mike negative? Reb doesn't go alone. It goes with Reb Mike. With Mike. I was thinking that Mike is very American. Right. You know, it's not Michal. Right. It's Mike. So you cannot call an American boy Mike as if he is a Rav, as if he is Reb, as if he is honorable. Mm-hmm. So the use together of Reb and Mike, this is an ironic and very strong derogative way of speaking about his son, even though he called him Tachshit and Zunti. Yeah. So you have to look what Aaron Zeitlin is doing. The Baal monologue speaks about his son with three derogative ways, one after the other, and every derogative way is stronger than the other. The first one is Zundu, which is negative Zundu. The second one is even stronger because he calls him a Tachshit, which we know he is not because he calls him Zundu. And the third degree, Reb Mike, is even worse than the other two because he combines an American, completely American name Mike with an honorific title Rab, which is an impossible. Es ist wie als wir rufen ihm Sir Mike, like Sir, mit der Sack. Exactly. I don't know, it's like that, it's even worse. Because maybe that in England, you have an Englishman with Mike and you can call it Sir Mike. It's the best way to do what Aaron Zeitlin is doing. To combine a Rav or Reb with Mike. Das ist gleich wie Freuen reden zwischen sich wegen Jens und Schmenzes Zundo. Sie machen Häusig voneinander Zundo. That's true, but you must take in mind that diminutives in Yiddish generally are positive. Ich hab gehört, ears, Zundele ears, like as Zundele. Zundele, I would say that this is positive. You heard it as a positive way?
Nee, sehr negative. Ihr Zindale, oh, ihr Zindale. And this is, Okay. בסדר. אז Als, ליד, yeah, als mehr kleiner is given groß, aber, okay. yeah. Zundu is the first degree of negativeness, and Zundele is the second bigger negative degree. In Yiddish, yeah. A Tachshit is a brat, a Tachshit. Right. In Weinreich's Wörterbuch, yeah. Right. Wie sagt man das auf Hebräisch? Das ist dasselbe, Tachshit? Tachshit is a brat? Of course, because it's used here, the Hebrew word in its opposite meaning. No, but Weinreich's Wörterbuch, es ist geschrieben, der Tachshit meint a brat. B-R-A. You must understand, in Yiddish, you can use a positive word in a negative context, and then the positive word becomes a brat, a negative. What you don't understand is that the meaning of Tachshit here is not the Hebrew meaning. It's the meaning the word Tachshit becomes in the negative context of Zundu and Reb Mike. So Tachshit auf Hebräisch meant a jewel? Okay, Tachshit, that's exactly what I am saying all the time. Ich hab nicht gewusst. Okay. Es war, ich lehnt Weinreich. Es ist nicht geschrieben in Weinreich auf Hebräisch, das meint a jewel. Because Tachshit doesn't exist in Yiddish. It exists only in a negative way. Oh, this is very interesting. Das ist super interesting. The first time that a word appears in Weinreich's book, a brat, I see it's a Hebrew, so I thought in Hebrew it also means brat. No, because in Yiddish you must understand that in Yiddish not every Hebrew word has a function at all. And sometimes there are Hebrew words who have only a negative function. Ihr kennt ein anderes Wort, wie ein Dogma? Ich bin sicher, dass es sind voran andere Wörter. I'll try for a couple of seconds to think about, but if I will not find, it doesn't mean that it doesn't exist. This goes to show you that you have to know your Hebrew and your Yiddish to make the distinction, to know the difference. Of course, but he who knows Yiddish as his first language will know which Hebrew words are not functioning as a Yiddish word with a simple Hebrew meaning. And I am sure there are other words, but the other words with at that moment I cannot find are used in a very literary way. When you say about the son of a person, erhot azun atachshit, even without the zundu, erhot azun atachshit, it means the same thing. He has a son, a brat, because the word tachshit doesn't function as a Yiddish word, but as an ironic use of a Hebrew word.
If I will find in Okay. the text hours another example, I will try to remember. Okay, dank. But I am sure that Nechama will translate texts in Yiddish. If she will find something, she will remind me. No, I looked up in Weinreich the word brat. Yes. Er hat der Tachshit. He has der Stiffer, der Jungach, der Chevraman, der Kundes. The Kundes. Kundes is also a Hebrew word. Und der, yeah. Oh, yeah, it's So, Hebrew? What? I didn't know that. It's Hebrew? Kundes is a Hebrew Kundes? word. Uh-huh, So, okay. Here you have another example of a Hebrew word who functions only in a negative way. Well, what does kundes mean in Hebrew? Kundas means Kun- exactly what it means in Yiddish. Okay, so it's not the same as their takshit, because takshit you can't use for the word what it means in Hebrew, right? Oh no, Takshit in Hebrew is a Jewel. No, but you can't use it in Yiddish. Is that what you said, to mean a jewel? No, you can use it as a negative word, and Kundes is the same thing. You asked me another example like Takshit, and I said, here we find a Kundes, which means a person, a kind of a trickster. Kundes is like a trickster, and this is a word that comes from Hebrew. But in Hebrew, it has also only the meaning of a trickster. Okay, done. אוקיי. מה השעה? יש לנו עוד 6 דקות. טוב. ברה, תקראי את המשפט הבא. Halt mich anyway voran alten Kaik. אוקיי. ברה, שוב תחזרי על שתי השורות האחרונות. מה את אומרת? לפני זה היה עם תכשיט. לא הבנתי. לפני זה הייתה שורה על בן שלו. כן. נו. Mein Zundel, der Tachschit, Rav Mike, halt mich anyway voran alten Kaik. Oh, that's Okay. terrible. נחמה, תנסי לתרגם. Ja, ich hab feind das Wort Kaik. Oi. זאת הכוונה של אהרון צייטלין. הוא מה זה משתמש, קייק? Aaron Zeitlin is using a very nasty word, but let's begin from the beginning, not from the end. Okay. Mein Zundel. Okay, mein Zundel, der Tachshit Reb Mike, halt mich anyway for an alten. What is halt mich? Regards me or sees me. Regards me. Or regards me. Yeah. Anyway, for an alten Kite. מה זה anyway? Nevertheless, or besides, or in any in way. English, anyway. בכל זאת. In any way, he regards me, in every form, he regards me, אומר בעל המונולוג, for an alten kite. Try to explain to us, the Israelis, what is an alter kite. He considers... I don't even know the word. It's derogatory, anti-Semitic.
they call Jews kikes. I don't even know where that word comes from. They call, whom do they call it? Jews, kikes. That's a word Okay. What does Weinreich say about kike? Oh, kike, okay. Just a minute. This is American English. I don't even know if it would be here, but let's see. You don't need to know, you have to search. Okay. Oh. No, it's not here. It's not here. Please look in some English dictionary, in the research. How do you spell that in English? I don't even know. I don't know, but this is American Jewish English. I don't, yeah. Yeah, K-I-K-E. Okay, thank you. I'm thinking how to spell it like phonetically in Yiddish, K-A-Y. That's how mixed up I am. Okay. Amy knows what kike is? Yes, but I don't, well, I mean, I just know that it's a derogatory word for a Jew, but I don't think I know where it comes from, but I'm going to try this dictionary. It's not in my dictionary. Actually, I see kibbutz here, but yeah. Okay, but, yeah. so Amy will try to find. And then see. I will say what I think. Okay. But I'm also looking in my Oxford dictionary, not in an American dictionary. Okay. I am afraid it's American Yiddish. Let's see. As much as it's derogatory, I bet you that word has been explained by philologists. By whom? By a philologist. Maybe Hillel Helkin. Maybe he explained the word when he wrote in the English forwards. No, now we are speaking in dictionaries. So you can try, Nechama, to look. No, but I can't look it up because I only have one computer. Amy is looking now. Okay. Okay. Well, it wasn't in my Yiddish dictionary, but I have a very old American English dictionary. It says slang. It says slang, a Jew, a vulgar and offensive term of contempt. This one says origin uncertain, but this is an old dictionary. Okay, so now I will say what I mean. Yeah. It doesn't mean that it comes from what I will say, but I have a feeling that this American Jewish word is first of all very offensive, and it has a function in the monologue of Aaron Zeitlin, because we saw Zundel, we saw Tachshit, we saw Reb Mike, and then comes the rhyme, an alter kike. I have a feeling that Jews in America, the generation of the sons of old immigrants, an alter kike, an old kike, Jews, sons of old immigrants, or even grandsons of old immigrants, sons and grandsons who were estranged from the immigrants in their family. Maybe in order to be derogative and not respectful of their grandfathers or fathers who pertained to the old world. I dare to guess, because of the word alter, old,
Alterkaik, I guess, perhaps comes from alter kaker, an old person who doesn't control his bowels, you say in English? Yes. That's it. Wow. Terrible. But in America, and I learned it from Yiddish literature, American Yiddish literature, there is a lot of not respectful relationship with the younger generations to their fathers and grandfathers who came from Eastern Europe. The Jews from the young generations in America, there are many stories of not respectfulness to their fathers and grandfathers. Okay, in the old dictionary Amy found it's written that they don't know from where it comes. Mm-hmm. But I have a suspicion. Okay, we are finishing here. We don't meet next Monday, and we meet in a week from now, next week, ביום חמישי. Can I stop the recording now? You can stop. Okay.